Тан-тан, 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 тан-тан. Тан-тан-тан, тан-тан, 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 тан-тан. Короче, Гарри, ты волшебник. И чё как, ребятишки, меня зовут Гаррисон. Добро пожаловать, это Хогвартс Легасис. У меня тут загрузка, подготовка шейдеров и все такое, прежде чем мы отправимся в Хогвартс. Последний Хогвартс, которым я был кубическим, и мне очень понравилось. Будет ли эта игра так же хороша, как мод на Майнкрафт, мы сейчас, конечно же, узнаем. И смотрите, конечно же, записи на ютубчике. И вот, я не знаю... Чтение меню. Вы нажмите пробел, чтобы переключить. Чего? Не надо мне это читать, пожалуйста. Как это выключить? Ну ладно. Так, погоди. Вот она. Собственно, это меню. Вау! Будет тут озвучка. Господи. Что это? Специальные настройки. Чтение меню. Чтение меню. Чтение меню, бля. Голос чтения меню. Ух ты. Microsoft Ирина. Microsoft Павел. Голос чтения меню. Microsoft Павел. Выберите голос для функции чтения меню. Чтение меню. Не, ну надо. Но это можно будет, наверное, включить в настройках, но это пиздец. До чего техника дошла. Да уж, тряска камеры. Давай, ладно. Продолжить, короче. Не буду я ничего трогать. Разумеется, я скачал этот прекрасный шедевр в зеленом стиве, если вы понимаете, о чем я. Но потому что предыдущую игру, которую я, кстати, проходил не полностью, потому что я хотел ее полностью пройти на стриме, но у меня не хватило терпения, и я начал в нее заранее. Запись, конечно же, тоже часть геймплея и финал игры. Это, как она называется, господи, Atomic Heart есть, конечно же, на канале на ютубе запись. Я ее покупал, и там, кстати, заобещали DLC-шки, поэтому я купил, типа, потенциально с DLC-шками, и когда они выйдут, я, конечно же, обязательно гляну, что это может быть даже на стриме. Тут еще один шедевр, и я не знаю... Я не знаю, насколько он хорош. Говорят, что неплох, но не прям таки огонь. Ну, посмотрим. Хогвартс наследие, унис гиппогрифон. На спине черного гиппогрифона парить в небе над Шотландией. Новый Хогвартс. Ага, да. Шляпа. Хераси, сколько у меня там, блядь, тюрбанов, блядь, на башку. Тест производительности оборудования. Ну давай. У меня нормальное оборудование, просто стрим подключен, так что поэтому, наверное, он такой не так уж ты хорош парень. Да не важно. Продолжить. Ну, на стриме оно должно быть на низких параметрах, потому что, блядь, может лагать. Казалось бы, что ОБС вроде как и не так много требует, но когда доходит до стрима, конечно, бывает, что и да. Так, что это? Ни хера не вижу. Что это? Позволь, пока изображение не станет едва заметным. Ну вот. Так, ну ебать. Какие вообще настройки? Ну, вот так вот, наверное, да. Типа, едва заметные. Окей. Я в этот раз решил пораньше начать стрим, потому что я переехал с одной комнаты в другую, и теперь как бы на другой стороне, поэтому свет в ебальник может вечером ебашить прям не по-детски. Поэтому будет просто нереально что-то видеть, поэтому я буду пораньше сейчас запускать, пока я не куплю какую-нибудь, блядь, занавеску хоть, я не знаю.
чтобы, блядь, в ебальник так не светило. Но сейчас прям идеально. Так. Окей, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейца и волшебца Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Сейчас 3 марта, так что можно не торопиться. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебных несовершеннолетних запрещает использовать магию лицам моложе 17 лет вне школы, однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элизабет Леазару Фигу. Леазар Фиг. Вот это, блядь, конечно, да. Да. Помощь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года, церемонию распределения. Короче, с уважением, профессор Уизли. Заместитель директора. Да. И, насколько я понял, игра разворачивается задолго, там, где-то за 100 лет до событий фильма и книги, и вы поняли, короче. Начать. О май! Я буду начинать... Кто это? Это девушка? Да, это девушка. Окей. Какие невземные красавчики и красавицы здесь. Я даже не знаю, кем я мог бы быть. Девушки с галстуками, пацаны с бабочками. Я понял. Ну да. Это не совсем галстук. Нет, это галстук. Мне, блядь, почему нельзя, почему они все такие, я смогу настроить, наверное, я смогу настроить. Ебать, смотри, какой человек, прям красавчик. Я хочу прям какого-нибудь, прям фу, чтоб такой, боже мой, такой Волан-де-Морт посмотрел, такой, не, ну нахер, вот такого я хочу себе персонажа. Но они, наверное, такими станут чуть постарше, когда станут. Мне вот этот с этим, со странной прической. Давай его. Можно поуродливее его сделать? Прям, я не знаю. Прям. О, это, блядь, цвет кожи, нихуя себе. Уровень сложности. Я помню просто эту шутку в... Как она называлась, игра? Ты не помнишь? Я тоже не помню. Блять, они все красавцы. Что за хуйня? Я просто помню Red Dead Redemption. Я такого, блядь, прям такого урода там создал. Ну, не прям урода, конечно, да, но такого, знаешь, типа... с такой рожей, который, чтобы, типа, все поняли, что лучше с ним не связываться. Такого здесь нельзя сделать. Они все, блядь, такие, что-то, я не знаю. О, нет. Ух, ебать, вот это мне что-то зашло. Прям зашло. Так, просмотрим. Это прям как модель, блядь, такой. Прям зеленый пацан. Нет. Это такой почти гигачат. Ну такой подбородок прям реально как будто почти гигачат. Вот этот такой стандартненький, мне кажется. Я не знаю, кого выбрать, они все мне не нравятся. Вот этот мне понравился. Ума. Вот это причесон. Ох ты, блядь, смотри. Нет. Я думал, с хвостиком будет такой. Ну, блядь, сейчас он красавчик, с такой прической-то. Даже не знаю. Я обязательно его сделаю рыжим. Не знаю почему, мне прям вот что-то заходит. Нихуя себе. Экстремальный причесончик, мне кажется, для вашего века. О, вот это что-то в этом есть. Так. Ну нет, это слишком. Я понимаю, тут... Нет, это слишком. Ладно, я беру свои слова обратно. Вот это слишком. Но тут женские и мужские прически все
вместе, и, блядь, они, конечно, выглядят максимально странно. Чё, блядь? Это вообще непонятно, чья это такая. Вот это, блядь. Не так. Вот это прям вообще. Ебать. Какой-то, блядь, горшок, нахуй. Что это за... Ну ладно, это не горшок, это я не знаю, как даже называется. Это пиздец. Так. Ну, блядь, нет, это пиздец. Ну тут видно, нижние прически это прям женские. Я не знаю, какая там была, блядь, ну, блядь, я не знаю. Вот это? Ты создаешь персонажа, хочется сделать его максимально похожим на себя, а у них все такие, блядь, причесончики, прям вообще пиздец. Хер его знает, прям. Цвет волос. О май. Не, наебать, конечно, розовый это заебись, но не. Не меняется, да? Ну, неплохо. Боевые метки, блядь. Вот это уже прям понимаю. Можно сделать из него посуровее чувачка. Вот это типа а-ля Геральт из Ривии. Это неплохо. Не, вот это а-ля Геральт из Ривии. Вот это да. Или вот это даже. Нет, она отстойно выглядит. Вот это неплохо. Вот это неплохо. И вот это она по пиздате. Она прям... Она лучше выглядит. Ну, в смысле, виднее. Что это? Состояние кожи. О, прыщей добавить, да? Что это вообще такое? Прыщи не добавляют тебе суровости, парень. Надо что-то... Ну, вот это вот. Веснушки, родинки. О. Веснушки. Ха. Ну, не хуйня какая-то. Так, что дальше? Брови. О май. Цвет глаз. Сначала надо брови выбрать. Какие-нибудь брежневские, блядь, прям. Монобровь. Вот это я понимаю. Прям хочу густющие, блядь. Вот. Ну, блядь, они... Че за хуйня вообще? Или вообще без... Ебать. Мне пришла гениальная идея. Так, погоди. Ой, это ж очки, ебать. Не, погоди. Нет, это лицо. Ебать. Ну ты, конечно, блядь, красавчик. Так. Ну мне, если тебе не нравится прическа, надо, блядь, просто ее нахуй убрать. Вот и все. Должен выглядеть умнее. Ну да. Неплохо, да? Неплохо? Очки просто отстой. Ну, блядь, больше ничего нет. Я бы его побритым был, но побритого нету. Так что вот так вот как-то. Слишком много волос, знаешь? Это опасно. Если мы будем боевым парнем, то во время битвы кто-то может схватить нас за волосы, а это может быть опасно. Так. Я не знаю, и все таки отстойные. Не нахуй брови. Цвет глаз. Да, блядь. Хуйня какая-то. Я хочу сделать себе боевого парня, блядь, а выходит какой-то, я не знаю. Ебать.
Ну, пусть вот эти будут, блядь, хер его знает. Цвет бровей. Ну, их у меня нет. Бля, и хотелось в густые прям. Ха! Розовый, блядь! Ну ты даешь. Ну ты даешь. Нормально? Хер его знает. Мне не нравится. Будет лысый парень, но... Так, первый голос. It was wonderful. I believe. I'm eager to get to Hogsmeade. Ну нет, я A не few оставлю. cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student. A few. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. Ну, блядь, это прям видно, что это она выкручена, ебать. Ну, типа, блядь, That вы... was quite something. It was wonderful. I believe. Не, давай оригинальный. Ну, нахуй, что это за хуйня? Что они, блядь, придумали, блядь? Тон. Типа, это прям видно, блядь, какой-то он роботизированный, но это пиздец. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Блядь, это пиздец. I'm eager to get to Hogsmeade. Ай, Зоря, нормально, нормально, давай. Блять. А, по-русски можно? Мне интересно. Ну-ка. Не, я волшебник. Я волшебник! Так. Все? Конечно, да. Я хотел себе боевого парня устроить, а вышел какой-то, я не знаю. Даже лысым он выглядит не сурово. Обычно лысость добавляет суровости. Потому что тут все какие-то, блядь, зализанные. Ну, блядь, ну смотри, что это за прически? Не, какой суровости. Все. Гаррисон огурчик. Поехали. Правильно я голос выбрал? I am indeed a student, but Да, I я could понял. very well be able to help you. Да. Заткнись нахуй. Блять, у меня там печка. Ебать, там, наверное, потухло нахуй. Можно на паузу? Не, нельзя на паузу. Ну и хуй с ним. Опусти. О, похоже, вы уже готовы отправиться. Я знаю, что тут есть озвучка, но жаль, конечно, что у вас больше мало времени. Обработка заклинаний. Надеюсь, вы попрактикуете своим показом. Да, профессор. Я впервые вижу, что кто-то настолько быстро усвоил палочку. Не, блядь, я все-таки хочу послушать озвучку роботизированную, блядь. Это будет просто отстой, наверное, но... Eleazar! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've operated to more vaguely defined destinations than this. Возможно, усы главного героя, вот тогда бы он был бы суровый, но он типа еще не такой старый, поэтому крутые бакенбарды пока ему еще не достанутся. Ладно. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been. Блять, можно на паузу? Заебали. Would be good to see the old pile of rocks. Забыли нарисовать лошади. Совсем не подозрительно. Ай, блядь. Как со скотоебило пацана, он такой, блядь, передернуло, да, ебать. Хогвартс Легаси, ла-ла-ла-ла-ла-ла. В студии как свои хвастаются, блядь, смотри, блядь. И глянь на них, блядь. Даже буковку вон, эту, да, были сделали такие, типа, такая, типа, такая, Гарри Поттер.
Можно на паузу, блядь? Да и нахуй, блядь, я пошел занимать. У меня дела. Блядь, я не хочу пропустить. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my Все, я colleagues подкинул of the печку, так I что believe he теперь is все a заебись. significant threat. And it was your wife. Я просто надеюсь, я трансляцию тогда обновил название. Ну, по-моему, да. Ну, да. She wrote to me. Надеюсь, никаких важных особо разговоров я не пропустил. Wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Не напрягает, что главный герой все равно выглядит как модель, блядь. Я ему и шрам сделал, я ему там прыщей добавил, блядь. Я лысым его сделал. Он, блядь, все равно выглядит как ебаную модель. Че за хуйня вообще? Где суровый мой главный герой? Хера себе! Парня, блядь, там оторвало, хуя. Все, ебать. Это из-за того, что у него были такие крутые бакенбарды. О, кстати. Невидимые лошади стали видимыми. Прикольно, кстати. Это я знаю, это типа потому, что близость к смерти, там все дела. А я так не умею. Как этот водитель съебнул. Та-тан-тан-тан-тан. О, дракон сожрал наш ключ. Короче, придется мне стать еще и охотником на драконов, походу. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, это уже у меня закончилось. Все, поехали. Творить, блядь, волшебство. Oh, George. I can't believe he... Великая династия Огурчиковых начинается здесь, в этой пещере. A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. О, я могу двигаться But нормально. that key А встать могу? discovered was clearly a portkey. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Вау, мне дают возможность ходить. Обучают ходьбе. Вот это да.
Впечатляющая архитектура. Походу мы попали в Dark How Souls. far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the sky. Ну почти, ладно. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind... И ветер там не хуёвый, ласточка, блядь, летит на одном и том же месте. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Можно мне самому уходить? Спасибо. Mind Путь your Хогвартс. step. Да. Все, поехали, Where побежали. do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Неплохо, блядь, для старика, ебать. Я бы так бы не смог, серьезно, смотри. Long-forgotten form of ancient magic. Охереть. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Спортивный дед. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ух, слава богу. Я думал, я упаду, но нет. Там невидимая стена, слава богу. But, sir, Поэтому дед так не волнуется подходить к краю. Он знает, что там есть невидимая стена. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than Я не знаю, any зачем power. прыгать. What really matters is the one who wields it. Ладно. Мне прямо интересно. Где настройки? Переключение режима прицеливания. is that ice? It's not cold enough here. Нет? It О, appears to be a sort of Настройки. Настройки интерфейса. Специальные настройки. Чтение меню. о. А я думал, он будет озвучивать Someone меня. wanted to Но это block отстой. this path. Let's see some of that one work you were practicing. меня есть Focus палочка? on the center. Хера себе. Нажми использовать основное заклинание. Excellent. Да, я понял. Уи, прошел сквозь деда. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Ничего нету, да? Ни монеток, ни хрена. Вот отстой. Берегитесь вороной. Ah, up there. Что ж, если на нас нападет какая-нибудь We're утварь, close now. It's just ahead. то ей не поздоровится. Steady yourself. Вот об этом ветре я и говорил. Arrow. Almost there.
Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Дитё, с которым находится в Шотландском Нагорье, нужно исследовать эти руины, чтобы расчёт... Ага, я понял. Можно убрать. Спасибо. Убери, блядь! Может, он потом уберется сам? Исследуй. Professor, it's a mural of some kind. Возможно, владелец этого места был известен ясновидцем. Любопытно. Ага, нужно было зажать. Так, окей. Professor, this statue... Это статуя. Возможно, это был его дом. Похож на Дамблдора, но Дамблдора еще нет. Так, там ни хрена. Даже на низких настройках выглядит игра замечательно. Так, какой-то камень, короче. Что это? Профессор Фиг. Он не придет нахуй. А, нет, он идет. Едем. Смотри, ты там тоже есть. На этот жирный камень именно. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну давай. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Видимо, хозяин храпит. Hello? Вставай, я на шашлык. It can't be. Just a moment. Добро пожаловать в Бангрин Хопс какой-то. Нам нужен номер 12. Именно. Ваш ключ. Портал. А, он поймал его все-таки? Я не думал, что он его поймал. А, ну... Я думал, что он не успел поймать. Не, я все-таки не буду читать, ну его нахуй. Я тут не для того, чтобы работать. Не высовывайте руки из тележки, потому что их оторвет нахер. Не, ж не нужно, надо управлять ей. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service.
You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 Кстати, прикольно. centuries ago. То есть, типа... It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Прикольная тележка на самом деле. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. У него подозрительная безделушка на руке. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Скучная, наверное, работа. Но зато не напряжно, скорее всего. Но я не уверен. Но это не точно. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Учитывая, что он так уединенно, то там должно быть, наверное, что-то особенное. Vault 12. Thank you for your help. Ну, What do you suppose we should be что ты looking for? буксуешь? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Волшебная стена, да-да-да, поехали. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Прикольно. Мне не нужно удерживать. Я понял, Давай, 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 давай. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. То есть на каждое заклинание будет отдельная кнопка? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Так же, как и на ключе, да. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do.
But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Я тоже хочу такое себе заклинание, давай. Это ж очень простое заклинание. Люмус. Ну, конечно, ты не будешь обучать меня всеми заклинаниями сразу. Говорят, что их тут не так уж и много. Но определенно их будет побольше, чем в квадратном Хогвартсе, так что... What is it? That glow again, but on the floor. И тут даже будут запретные заклинания. Revelio. Ну да. What happened? Чувак, When I там moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай, 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 давай. Вот. Отлично. Ну и на какую кнопку? Ага, автоматически добавлен ваш комплект заклинаний. Угу. Давай. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О, это ж как эти. Это ж типа этих. О, это стражи. Блять, как они называют? Шахматы, как шахматы вот это вот. Но только это типа големов. О, нормально. Прикольно. Да. Ну и кто будет на меня? Ай, блядь. А, я понял. Ага, то есть это... Да, блядь! Давай. Ух ты, прикольно. Контратака, давай. Давай, давай, давай. А, точно, я ж могу защищаться. Да я не отхожу, что-то. Я выполнил задание, там надо было 3 раза защититься от этого. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. А, точно. А, точно, я забыл. У меня есть фонарь. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. To align these statues with their reflections. Ah, yeah. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here.
Да блядь, заебал. Я хотел уклониться, но чувак так не умеет. А, нет, умеет. Я понял. Да, я понял. Я ж не дурачок, я знаю, как это. Давай. Стражи первого уровня. Так, не то. Давай. Ай, блядь. Я играл в Dark Souls, так что... Это не значит, что я его прошел, но... Все отлично. Лалки. Чуваки с первого уровня. Ха. А, точно. Я могу бежать. Угу. А, точно. О, это похоже на двери, которые там души вот этого будет, но это не то. Это просто портал. Прикольно. Lumos. А, нам тут не нужен. Что тут? Ништяки? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. О, давай, выпей это. Мы будем видеть флешбеки кого-то. I wonder. А, да, это же надо не выпивать, это смотреть. Follow my lead. Чувак в модной шляпке, я понял. Это он тут все делал, да? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies... Если они хотели, чтобы это было реально такое, знаешь, все защищенное место, они могли бы поставить туда каких-нибудь стражей повыше уровнем, чем первого. Ну ладно. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries.
And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit Rackham's vault. And why Будем сражаться? Да, блядь. No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. А пацан сзади такой. Perhaps your young friend here will be more helpful. Затанчил нас. Ну давай. Система охраны. Ебучий. Бля, я не знаю, как они называются. Есть похожие чуваки в этом, в ТСО. Ну все, мы пошли. Че ты стоишь, блядь, профессор? Профессор сейчас кони двинет. О, ну все. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Ну это явно из-за того, что, блядь, он не с голыми руками на нас пошел. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. А, еще названия не было, да? Наверное, на эту песню будет авторские права, но да хрен с ним. Интересно, тут есть тайная комната или выручай комната, как было в квадратном этом, ну ты понял, в моде на Майнкрафт. Было прикольно. О, и там мне интересно, в какой меня этот отправят. Ну там, наверное, ну мне кажется, вопросы там будут очевидные просто. Там же это, шляпа будет шляпить свои эти шляпские вопросы. И мне кажется, там будут просто очевидные вопросы. И я сделаю все, чтобы, блядь, не попасть, как обычно, блядь, в
Ебучий Слизерин, блядь. Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Думаю, она будет не такая торжественная. А нет, будет. Тут сейчас эти первокурсники. О, это же этот, наверное, который главный в... директор. Phineas, Nigellus, Black. Или нет? Prepare yourself to meet А, да, все-таки он. the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, Прикольный у него we акцент. might still be able to Повар get вот you этот. sorted this evening. I'll be in touch. Бля, прикольно. Я хотел бы пирог бы сейчас захавать. Это что? Пасхалка на Гарри Поттера? We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Давай. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Вот это было бы интересно. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ну, амбиции, это сразу, блядь, понятно, что это эти, блядь. Любопытность, верность. Отвага, это Хогвартс. Ой, это эти, как их там, блядь. Верность, хер его знает, любопытство. Любопытство. Верность. Ну, A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Как Тевран. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ну, мне понравилось в этом, как они... Вот этот... Смекалка и находчивостью. Так. Да, давай. Ну, блядь, я же сказал, это прям очевидный, блядь. You belong in Ravenclaw. А, нет, лагает. Ну, все, не лагает больше. Oh, and one more thing.
Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. О, даже мне не досталось ничего из еды. Вот отстой. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. Ну кто ж, блядь, сомневался. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. А, ну ладно. Он сам отгадал, да ладно. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Хорошо. Куча блядских заставок. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ну, выглядит отлично, если честно. Так. Мне нужно отключиться. Отключиться.
Я вернулся. Поехали. Интересно, а если бы высокие были настройки, зеркало мне показывало? Ну ладно. Someone says you have eyes like a demigod. This should be interesting. Starting conflicts in the sorting hat took ages to sort that poor firstling from Upper Hogsmeade. Couldn't find a strong enough trace. I suppose some introductions are in order. This should be interesting. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. I enjoy divination. That's not right either. And I want to tell us more about that. I've learned enough about it. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Надеюсь, мы уже приступим к изучению новой, блять, магии.
Deep breath. Я думал, ладно. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. А, это, короче, переключает, короче, ходьбу, и это прикольно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Ну давай. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Что за херня? Revelio. Что это? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Что это, блядь, за туман? Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Чего? Чего мне надо делать? Revelio.
Понятно. Карты, ебать, нихуя себе. Ха, прикольно. Старосты. Yes. Мне не нравится. Ну, кепку я тоже, наверное, сниму. Выручай комната там, кстати, тоже есть. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. No time to waste. You've classes to attend. Так, а это загадка какая-то. Там еще... А, ну да, там еще есть. Ладно, потом так потом. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Прикольно.
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming.
Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. This cannot possibly be as difficult as it seems. Revelio. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find me. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Revelio. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Нужно типа бабочку вернуть. Окей, я понял. Или это моль. I knew there was a connection.
I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Я ж вроде получил. Не, погоди. Ну, видимо, они как-то не через инвентарь будут. То есть они просто пропали? Я думал, что мало ли, может какие-нибудь что-нибудь выпадет с них, типа, но, видимо, нет. Так, окей, интересно. Так. Еще раз. Давай посмотрим. Видите, в меню снаряжения. Так, внешний вид можно применить в меню снаряжения. Вы пропозиция изменить внешний вид. Так, в меню снаряжения. Прикольно. Ну давай вот это. Так, ну-ка. А это что у нас? Блять, выглядит охуенно на самом деле, парень. Ебать, а это что? Ебать. Мантия темных искусств. Выглядит странно на самом деле. Так. Ну зря я вот это очки, конечно, уничтожил. Я просто подумал, что может оно как-то будет взаимодействоваться, но, видимо, нет. Ну, выглядит поохуеннее уже, парень.
Прям, блядь, аристократ, етить его вышло. Так, а это что? А, это вот эта девка. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, что там дали мне? Ну это что? Не. Вот это по пиздате выглядит. Так. You must try it. Can't catch thieves. Woohoo! А, это призраки местные. Прикольно. Revelio. Прикольно. Прикольно. Быстрое перемещение, да? Ну, выглядит, конечно, отлично, ебать. Тут бы еще с метлой бы полетать, прям вообще было бы шикарно. Revelio. Опа. Lumos. Блять, музыка из рекламы. Кто-то рекламу включил. Так. Так, две колонны и проход, и там какая-то еще картина. Видимо, это внизу. Смотри, где. Revelio. Вот тут сохраняшка. О. Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a mooncalf in charge. Revelio. О, я нашел. А нет. Похоже, но нет. О. Revelio. Ну это тоже, наверное, заклинание какое-нибудь нужно.
Revelio. Let us keep our heads about this. Ну, смотри, там что-то есть. Revelio. О, прикольно. А чё сгорбился? Стань ровно! Ну, я нигде этой арки просто не вижу. Блять, лагает. Off on another adventure, are we? Чуть позже. То есть не рамки, а... арки такой. Never forget what that Hufflepuff girl said at 14. Она ж по идее должна быть недалеко. Хер его знает. Чи я тупой, чи... Что-то не то. Что-то не так делаю. Не знаю. Ладно, давай пойдем пока на этот... на... Куда там надо было? О, вот оно, смотри. Похожее. Revelio. How nice to see you, my young friend. Вот оно. Lumos. Там еще где-то было недалеко, но уже потом. Lumos. Качара. Не возмущайся. А еще наверх надо, господи. Не, я хочу кое-что обыскать. Revelio. Ничего нет? What are you up to now? Еще где-то было что-то. В той кабинке. Кто-то раскидал ништяки. Ой, мать, это... Revelio.
Класс заклинаний, я помню. Отправляемся туда. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Поехали. Модный перец, смотри, с какой одеждой. Here, behind you. Ебать, тут лагает There is an пиздец. open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education. У меня так же on the лагает, art of как и у charm вас, work. так что. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please turn your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Стрим, да. Well, Пиздец, как лагает у меня тут. Надеюсь, только в заставке будет лагать. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. О, ну, наконец. Так, вроде не лагает. Бум, блядь. Акцию. Так, а что там за заклинание? А, типа левитация, я понял. That is not bad. Лутаться будет You интересно. are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Боевая тренировка? Уж я надеюсь, что это заклинание будет пополезнее, чем просто выхватывать книги у детей. Окей. I've always found that Опять fun лагает. goes Класс. hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Неплохой строитель. So why don't we have our newest student start us off? Ну, давай, давай. Отзовите только лаги эти сраные. Где же он? Он все равно лагает. Какого хрена? Нормально же общались. Ну что? Gobstones, if you will. That's it. Happens to the best of us. Так, а что мне надо было сделать? Excellent, good. Stay focused. А что мне надо сделать? Тут слишком лагает, поэтому я не... Very good. Don't lose your composure. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition.
Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Она по-любому выиграет, я не знаю. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, ну по крайней мере не лагает. Окей, давай, валим. Так, по правилам. Ага, я понял. А, то есть... That is how it's done. Accio. Да пизду. А у меня не получается, я не понимаю, как правило. А, да ладно! Можно ее амадокидабринуть? Ну у нее все 50, это, блядь, отстой полный. Я понял. Я понял, надо было столкнуть ее эти. Let us make this a bit more interesting, shall we? Чё за разнообразие? Он нас будет атаковать? Или че? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ну давай. This round settles it all. Заткнись и дай мне этот. Давай. Так, у меня есть шанс. That is how it's done. Да ладно! В смысле, блядь? Почему он, блядь, все еще тянул ее? Какого хрена? Как она вообще работает? Ну-ка. Да это полный отстой, алло, блядь. Я ж чуть-чуть эту хуйню делаю. Да это пиздец, блядь, я не знаю. Я нахуй ее сейчас... Но я еще не умею этот амадокидаврить. Я не знаю, как она работает. Это пиздец. Оно... Как я, блядь, остановлю этот ебучий шар? Он просто чуть-чуть докоснулся, он такой... И все, вылетела хуйня. Я просто не понимаю, как это работает. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Чё, хочет задание мне дать? Я ж проебался. A word, if you would. Ну давай. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well,
An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one Он мне has все время, lost. да, будет напоминать то, что я ей проебал? It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Когда мне уже дадут заклинание по взлому замку? Давай, побездим. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. В смысле отличное выступление? Я проебал! Конечно. Это было несложно. Я проиграть, блядь. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. It's no wonder Ravenclaws are so clever, though. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert. Опять эти сраные загадки. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. Не, я не понял. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Revelio. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Да заткнись ты. Не дает мне сосредоточиться. Я все равно ни хера не понимаю, погоди. А? Так, погоди. Чья тупой? Погоди. Предположим, что вот это 2. Типа 1, 2, вот так вот. То вот здесь вот тогда должно быть типа 6. То есть вот это вот хреновина. Ну давай. Нет, блядь, погоди. Я, кажется, пропустил эту хреновину. Вот. А вот здесь вот должно быть вот это вот хуйня. Нет. Ха! Срань! Ну тогда, блядь, нет. Тогда давай паук здесь будет. Тут есть паук, да. Тогда это 11. Не, ну нихуя это не получается. Что за хуйня, блядь? Если эти символы означают не цифры, тогда что, блядь? Тварина. Revelio. О, это, наверное... Отлично.
не понимаю. Ну да, блин, конечно, закрыто. Хуйня какая-то. Не понимаю я эти загадки вообще совершенно. Так, стоп. Мне надо вниз. Так, стоп. Ага, я помню. Защита от темных искусств. Так, еще надо вниз. I've always said that travel broadens the mind. Ну давай. Опять лагает заставка. Класс! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. Ну, давай. Let us begin with the basic cast. Так, а где взгляд? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, good form. I know. This can't be your first duel. Let's just Levioso, stupid fighter. Levioso. I do enjoy lively duels. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Это было легко. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Это как долбоёб такой. Да-да, это я. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw.
Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Молодчина, да я его отделал! Он вообще пуська. Nice work. Пуська хочет со мной поговорить. Ну давай. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, типа нужно ж не говорить. Хотя он... Ну, давай. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. Ну, я не ждал, что он такого скажет, типа прям такого, но вообще-то... Perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Не скромно, ну. Так. Exclusive and Давай, я там всех отделал. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. Он типа проник в запретную библиотеку, а рядом, блядь, стоит учитель такой. Ну прям, блядь, молодец. Правдоподобно. Хотя уверен, что она, наверное, глухая, скорее всего. Старая, глухая. Till next time. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Ничего тут нет, а? О, смотри, тут что-то есть. Ибо глаза. Что это за глаза, блядь, на подставке? Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Конечно. Так. Ой, попутчные? Где? Нет, сначала я раздобуду себе эту палочку типа. Мне же говорили, что там надо пойти в город, закупиться там что-то. Я бы хотя, я думал, что-то полезное. Никаких секреток, ладно. Так, стоп. Off on another adventure, are we? Стоп. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke.
Ah, there you are. Знаешь, вот сейчас главный герой мне напоминает этого чувака из Балли. Булли, да. Он тоже был таким бритым, там, но тот выглядел более гоповато, конечно. Более гоповато мне не удалось его сделать. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first. Ну давай. Now, собрать копыта кабанов, да? Или что-то более нестандартное, интересно. Including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop? Давай все узнаем. J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давай, Дев. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пивка бахнем. Revelio. Ничего интересного тут нету, нет? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today.
See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. А, вот она. Так, ты где? Шо? Еще какую-то страницу где-то. Так, стоп. The flying page must be around here somewhere. Revelio. Sad predicament. Эту кнопку. Accio. Brilliant. Шо? Ну. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Починка. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Something quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Accio. Leviosa. О. Прикольно. Зря, что ли, с книгой ты таскается? Нет. Revelio. Блять, опять эти загадки. Я потом загуглю, чтобы понять, что именно, блять, они от меня хотят, и тогда уже я... Revelio. Стоп. Accio. Revelio. А, наверное, наверху где-то, да? Погоди, там что-то есть. О, это опять really have made a mess. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way.
And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Блять, ну ладно. Не, потом. Потом все дополнительные задания потом. Заебали, я хочу палочку себе свою. Revelio. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Hello, looking for me? Ну да, поехали. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Стоп, это ж я ей проебал тогда. В заклинаниях, да? Ну ладно. С чего она взяла, что я с ними неплохо сдружился? Я типа, блядь, ну ладно, хер. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Кажется, кому-то дадут. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective. Бля, ебать красиво тут на самом деле. То плакучая ива, да? Нет, она, по-моему, не так высоко находилась. Вон она, возможно. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Revelio.
Это никак не отмечает, да? Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already Я видела гиппогрифонов, да. Они, блядь, вон пролетают буквально, ебать. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Revelio. Ничего нету, ну ладно. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Revelio. О, там что там есть. Но нам нужно мимо, да, проходить? Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a Прикольные friend. вывески. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where Пришли, to а точнее start. прибежали. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not Там есть choose a сундук. favorite shop here. Блять, нам есть It changes with сундук. every Сундук visit. хочу. Ну ладно. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace.
We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Хера себе. Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Или тоже не получится. Я прям по музыке понял. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Третий раз будет, да? С третьего раза точно должно получиться. You? There you are. Ну да, по-любому. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Кастомизировать буду, и нихуя, черное дерево. Волшебная рунка. Гибкость, ломкая. Погоди, а как там? Интересно, так. О. Curious indeed. Ну нет, вот с красного дерева было бы прикольно. How intriguing. У всех разные цвета. Curious indeed. How intriguing. Вот либо вот такая, либо вот так. Ну мне вот это хочется. Прикольно. Не, погоди.
Вот такая вот. Тип древесины. How intriguing. Акация. Ольха, яблони, ясень, осина, бук, терновик, черный орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис, кизил, бузина, вяз, шник. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Давай вот так вот. A dragon heartstring wand Слушай, is most сердцевинные пальчики здесь powerful затем, чтобы вызвать мощную burns quickly. магию. Слушай, сердцевинные для... Так. Стабильную магию. Это... Широкий спектр магии. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Давай. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Все. Revelio. Шикарно. Хочу туда. Присмотреть себе новую шляпку. Revelio. Да, блядь. Revelio. Accio. А, это с той стороны. Сейчас, погоди.
Так. Видимо, я пока не могу с ним поговорить. Возможно, это будет потом по заданию, кто знает, а может быть и нет. Revelio. Ладно, тогда по заданиям чисто пойдем. Там, кстати, я сундучок видел. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want. У чувака с палочками было интереснее. Давай быстрее, пиздец. Так, мне надо в печку подкинуть. Потом побазарим. Все, поехали. Так, что тут? Так.
If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Так, а у меня там какие-то эти. Палочка. Пусть будет. Прикольно выглядит. Revelio. А, я понял. Так. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the Я bell, I thought you were Miss не знаю, кто этот Lawman. актер озвучивает чувака, но это он этого, блядь. Я этот голос везде узнаю, это этот, блядь, озвучивал. Господи, как он называется? Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the side, of course, but Господи, шоу Гарата в ТСО. Ну, вообще. Professor Weasley sent me to В collect древних some свитках. recipes. I'm Не new только at в ТСО. Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Так. Рецепты. What can I do for you today? Из следующего отвара. Рубина вот этот, я понял. Неплохо, прикольно. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Я себе.
О, новая мантия. То есть мне каждую, да, одежду надо будет менять, если я захочу. Мне просто это нравится. Прикольно будет. А вот это я могу уж продать тогда, получается, да? Ну-ка, 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 ну-ка. What can I do for you today? Так. Понятно. Окей. О, тут что-то. О. Заброшенное здание. В заброшенном здании могут быть какие-нибудь ништячки. Надо туда наведаться. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. И вот какая-то там, блядь, разноцветная морковка есть закрученная. Что это, блядь? Let me guess. You're after something fresh. Так, синобадьяна. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Sometimes I'm not fully sure. Но я прежде чем туда пойти к Натали, хочу заскочить вот сюда и посмотреть, что там за... Погоди. А, не. Тут это... заброшенное здание. Здесь это оно, да? Ну, почти. Как не то? Ну, вот это. Revelio. Revelio. Ух ты. А вот снаряжение.
Lumos. Угу. Так, короче, какой-то пиздец. Лес. Нет, это не то, но... Revelio. Хорошо, что... Lumos. Не так далеко. И эта херня умеет подсвечиваться. Я же подошел. Я думал, она исчезла, блядь. Неплохо. Не зря зашел. Хотя я бы себе шляпку кого-нибудь еще прикупил, но почему-то тут что... Мне показалось, блядь, что это этот, который... Бля, я не помню. Малфой. Я думаю, блядь, такого не может быть, блядь. Это ведь за 100 лет до того, как он вообще мог существовать. Прикольно, что-то. Revelio. Он тут есть, да? Можно зайти. Хуя себе. Revelio. Замки везде. Я не умею их открывать, поэтому... Блин, а что там? Баблинская. Revelio. Only if I could indispensable. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Видимо, сегодня шляпку я не смогу выбрать, да? Тролль? Он есть, кстати, вот этих вот. Draw it away from the building! Away from the village! Еще один. Видимо, мое защитное заклинание. Вау, 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 вау.
Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look out! На, блядь, корзиночки, бочечки, блядь, на тебе все это. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Нихера себе, блядь, мать получила по щам дубинкой, так можно ебальник сломать. Я должен сделать добивочку. Вызвать древнюю магию. Хуяж себе. Встречайте героя, блядь. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Ну, не при помощи профессионалов, да. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Что-то я очень плохо себя чувствую. Officer Singer. And thank you, again. А, я знаю, это мое новое заклинание. Так. Reparo. I will see what he wants. А, ну так я, блядь... Не, погоди. Так, вот это. Ну что за хуйня? Reparo. А-а-а. One less thing for Officer Singer to worry about. Так. С такими заклинаниями прибираться одно удовольствие, ебать. Revelio. Reparo. Охуеть, просто выстрелил, блядь, типа дом нахуй. Буквально. Прикольно. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Надеюсь, она будет не хуже той, что я сейчас ношу. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Она хуже.
Так, ну-ка, What an блядь. extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Так, ну-ка. Так, и теперь продам кое-что, и, наверное, это мне все равно не хватит денег, да? You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Хотя погоди, а там же ж не 500 нужно было, да? Для шляпы? Да. Это единственная шляпа, которая тут есть, да? А есть вот это, но... Нахуй. Я одену эту шляпу, но я ее, наверное, раскрою, потому что нахуй она мне не нужна. Вид у нее, конечно, да. Стрёмный. Это же... Хуя себе. Мне без шляпы интересней. Вообще, кстати, вот эти прикольно выглядят. Ну все, пошли. Куда ты смотришь? Шею, блядь, сломаешь. Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. Revelio. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Ну все, пиздец. Он сломался. Он теперь только так, ебать, ходит. Окей. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. Время бухать сливочное пиво. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say,
trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Ну вот. Видимо, я с людьми сейчас буду сражаться. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. О, я хотел посражаться с My ним. friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. О, да ладно. Drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow Да я are его worse than делаю, any troll блядь. you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. О, теперь у меня здесь это дикая магия, и он опять, блядь, так ходит, как идиот. Ладно. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Что ж, путь обратно в Хогвартс не будет таким уж и долгим, я уверен, и, возможно, стоит пока закончить. То я поиграю, я все равно поиграю в эту игру, может быть, сегодня еще немножко поиграю до ночи, вот. Но игра интересная, на самом деле, я не знаю, что будет дальше, но... Я уверен, что там будет фарм, мне рассказывают. Ну, я видел обзоры, там вроде как там зачистка лагерей будет, там еще что-то. Ну, в общем, да и куча всяких таких ништяков раскидано, типа там записки, хуиски, всякое такое, что следует забирать, там всякие еще загадки. В общем, куча всего интересного. Ну и дополнительные, я уверен, задания тоже не подведут. Что ж, буду я ли играть в это же на следующем стриме или же во что-то другое, это уже покажет история. Заебало этот солнце, ебало прям хреначит, мне плохо видно, но... Подписывайтесь на канал, который есть на ютубе, в котором есть запись всех трансляций, обязательно. И всем до встречи, всем пока. До следующей недели.